Hello po, and for today, I'm going to share to you my knowledge about nanotechnology or the science of small. I know you're all familiar with this clip. This is from the Avengers Infinity War movie. It's nanotech, you like it? But what if I told you that nanoscience or nanotechnology is an existing science or a real science? So hindi lang po siya para sa Avengers movie or para kay Iron Man. Ito po ay para sa sangkatauhan or sa pang buong mundo siya. Okay? Yung nanotechnology ay isa sa pinakamalapit na branch ng science and engineering sa aking puso dahil yung thesis po namin is about a nanomaterial that has an ability to remove toxic cadmium from the wastewater. So kaya ito, nung lumabas yung result, nakita namin na super effective ng nanomaterials in removing toxic cadmium. At doon nakitaan ko ng potential itong nanotechnology to solve yung mga problems hindi lang ng Philippines kundi ng buong mundo. Okay, so for today, tuturuan ko kayo kung paano, lahat ng experience ko, kung paano bumuo ng nanoparticle or nanomaterial. Okay, first let's define nanotechnology. What is nanotechnology? Nanotechnology is the control and manipulation of material at nanoscale. It is an emerging field which focuses on the application, synthesis, characterization, and application of particles with size ranging from 1 to 100 nanometers. Take note that in nanoscale, material displays unique properties that cannot be seen from both atomic and macro scale materials. So here in nanoscale, we consider only 1 to 100 nanometers. But how small is a nanometer? I already stated that nanotechnology is the science of small. But how small is a nanometer? I know you're also familiar with kilometer, which is equal to 1,000 meter, a decimeter, which is equal to 0.1 meter, a centimeter, which is equal to 0.01 meter, and a millimeter, which is equal to 0.001 meter. Pero karamihan sa atin ay hindi familiar sa other unit of measurement for length para sa mas maliliit na objects or materials. We can use also the micro and the nano and also the pico. So for micro, I know you'll may idea kayo lahat sa microorganism. So microorganism, sila po ay minimeasure sa unit na micro. So that is equal to 0.00001 meters. Pero yung nano po natin ay mas maliit pa kaysa sa micro. Kung yung microorganism ay hindi natin kayang makita gamit ang ating mata or gagamit pa tayo ng microscope para makita sila, yung nanometer naman po is mga material na hindi na natin kayang makita kahit gumamit pa tayo ng microscope. Maliban na lang kung advanced yung microscope na gagamitin natin. So actually, nanometer is a unit of measurement for length. It is a billion or 1 billionth of a meter or a billionth of a meter or equal to 1 over 1 billion. So just imagine how small a nanometer is. So nanometer is equal to 0.000000001 meter. So ganun po siya kaliit. Mas maliit pa siya sa micro. Para magkaroon tayo ng idea kung gaano nga ba kaliit ang nanometer scale or nanoscale natin, which is 1 to 100 nanometers, let's consider a human hand. Human hand is 100 million nanometers long. So isipin mo, hindi siya papasok sa nanometer scale natin. Remember, your nanometer scale is 1 to 100 nanometers. So itong human hand is 100 million nanometers long. So super laki niya po para makapasok sa nanoscale. Samantalang yung for example, i-consider natin yung size ng yung length ng langgam, that is 5 million nanometers, and is 5 million nanometers long. So kahit maliit na po para sa tao yung size ng langgam, pero sa nanoscale po, super laki pa ng langgam. Kung i-compare mo sa nanoscale na 1 to 100 nanometers, yung length po ng langgam ay malaki pa. Okay? That is 5 million nanometers yung langgam, so hindi siya papasok sa nanoscale. So imagine mo, kung yung langgam na maliit ay hindi papasok sa nanoscale, ibig sabihin, yung nanoscale natin ay super liit talaga. Okay? And another one, if for example, you consider a single strand of your hair, you have here, a single strand of your hair is 50,000 to 100,000 nanometers thick. Okay? And for the Ebola virus, that is 14,000 nanometers in length. Imagine, yung Ebola virus ay hindi na kayang makita ng ating mata, pero kung i-compare mo siya, kung hindi na siya nakita ng ating mata at 14,000 nanometers in length siya, imagine mo na lang yung nanomaterial mo na nasa nanoscale na 1 to 100 nanometers lang. Ibig sabihin, mas hindi mo siya makikita compare dito. So kailangan mo ng mas advanced na instruments para makita yung material na nasa nanoscale.
And for example, you consider the DNA strand that is 2.5 nanometers in diameter. So ito, pwede nating masabi na halos may hahalin tulad natin ito sa ating nanoscale, yung size niya. Pero merong exception sa mga biomolecules para makapasok sa nanoscale. Okay, so pero para magka-idea lang tayo kung gaano kaliit, kaya ako nilagay siya. Pero may exception sa biomolecules. Okay, let's back again first. Okay. Actually, you need to understand na, for example, lahat ng tao sa mundo ay ginawa na nasa nanoscale. Lahat po ng tao sa mundo, kung gaano man tayo karami, kasya lang po tayo sa loob ng isang box. So kapag po ginawa tayo, lahat ng tao ginawa ay nasa nanoscale or 1 to 100 nanometer, lahat po tayo ay kakasya sa isang malaking box. So imagine mo, lahat ng tao nasa isang malaking box lang kapag tayo ay nasa nanometer scale. So super liit lang talaga ng nanometer scale. Okay, actually the term nanoscale is used to refer to objects with dimensions on the order of 1 to 100 nanometers. Take note, a nanoscale is 1 to 100 nanometer. A valid question a student might ask, why 1 to 100 and not 1 to 150 or even 1 to 1000 nanometers? Okay, bakit nga ba 1 to 100 nanometers? Actually, the answer for that is nanoscience is not just the science of small, but the science in which materials with small dimension displays unique properties. Okay, it is collectively known as the quantum effects. Okay, or the size dependent effect, kung saan kapag mas maliit yung size ng material, nagpapakita siya ng unique property na different from the macro scale. Okay, or sa bulk material. Pag sinabi nating bulk material, that is large pieces of material. So yung pinapakita na properties ng nanoscale materials ay unique at hindi makikita sa macroscale material. For example, meron kang material na, for example, yung material mo ay hindi nagko-conduct ng electricity sa bulk form niya. Pero kapag kinonvert mo siya, for example, sa nanoscale, yung material mo na ngayon ay may kakayanan na mag-conduct ng electricity. So nagbabago yung kanyang properties kapag lumiliit siya. Ano nga ba yung reason bakit kaya nilang magbago ng bakit nila kaya magpakita ng kakaibang properties? Isa sa mga reason is yung kanyang surface area. So surface area of nanoparticles are responsible for some of their unique properties. So here, para magkaroon tayo ng idea sa concept na ito, consider natin yung sugar granules and sugar cubes or cube of sugar. Okay, here, for example, meron kang granules of sugar, ito po nakikita nyo, and meron kang cube ng sugar. So, sino po yung unang madidissolve sa kanila? Kung susubukan mo sila i-dissolve, malalaman natin na ang unang madidissolve ay granules of sugar at hindi ang cube ng sugar. Tama? Bakit nga ba? Sabi sa science, as the size of the object decreases or as size of the material decreases, there is an increase in the surface area. Ibig sabihin, there's an inverse relationship between the size of the object and the surface area. So kapag mas maliit yung object mo, mas malaki yung kanyang surface area. So imagine mo lang, maliit yung object, take note, pag maliit yung object mo, kagaya sa nating nasa nanoscale, take note pala, itong sugar po, granules of sugar, ay wala sa nanoscale. Ginamit ko lang po siya para mas madaling ipaliwanag yung konsepto ng surface area sa inyo. Okay? So pag mas maliit yung object, mas malaki yung surface area niya. Okay? Ibig sabihin po nito, mas marami yung chance niyang mag-collide with other particles na nasa solution, for example, or mas mataas yung chance niya na maka-interact sa ibang components. For example, sa surrounding niya, merong particle dito. Kapag maliit yung size mo at malaki yung surface area mo, mas may chance kang mag-collide. So kapag may capability ka makipag-collide with other materials or other particles sa iyong surrounding, ibig sabihin mataas din yung reactivity. So ayun ay isa sa dahilan kung bakit kaya niya na magkaroon ng kakaibang properties. At yung properties na yun ay hindi mo makikita sa common materials or bulk form of material. Here, so ginamit ko po itong example, si Naruto. So gumamit siya ng Kagebonshin no Jutsu. So isipin mo na lang, si Naruto gumawa siya ng 5 version ng sarili niya. Kung isa lang siya at hindi niya ginawa yung Kagebonshin no Jutsu, for example, isa lang siya, tapos may 5 siyang kalaban, pa-isa-isa niya lang yun malalabanan, tama? Hindi niya malalabanan yung 5. Pero kung gumawa siya ng 5 version ng sarili niya, ibig sabihin yung 5 na yun ay makakalaban niya. Ganon din po yung concept na tinutukoy natin. So kapag malaki yung surface area mo, mas may chance kang mag-collide or mag-interact with other molecules. Okay? Kapag ganon, mas mataas yung reaction na magagawa mo compare sa solo ka lang.
Kung gusto niyo pang mas madaling paliwanag, imagine meron kang walis tingting tapos yung walis tingting mo isang piraso lang. Hindi mo mawawalis lahat. For example, may gusto kang linisin, hindi mo mawawalis yan gamit yung isang piraso lang. Pero kung gagamit ka nung nakakumpol na walis tingting, yung buong area malilinis mo. Okay? Dahil mas marami ka. Or sabihin na natin ganun. Pero sa case na to, ang kinoconsider actually natin is surface area. Okay? Mas magandang gamiting example talaga yung sa sugar. Okay? Here. So here is an example of bulk gold. And dun sa baba naman, we have here the gold nanoparticles. So yung bulk gold po natin na nakikita ninyo, originally, ang color po ng bulk gold ay golden yellow. So golden yellow yung color ng bulk gold. And property, bulk gold is chemically inert. Okay? Ibig sabihin, inactive po siya. Pero kapag yung gold po ay dinecrease nyo in size at na-reach na po yung tinatawag nating nanoscale, nagbabago po yung kulay ng gold. Kapag po napaliit nyo yung size ng gold nyo at na-reach nyo yung nanoparticle size niya, nagbabago po siya ng color. Ngayon, kapag nagkaroon ka ng gold nanoparticles, yung color mo po ay medyo closer sa red at pwede ka din maka-reach ng purple na color. Kung mapapansin niyo, iba yung color purple at iba yung color red sa mismong original na color niya na bulk gold. Ibig sabihin, pwede natin gamitin yung color change as confirmatory para malaman natin kung nakaka-synthesize tayo ng nanoparticles. Ibig sabihin, habang lumilit yung material, nagbabago yung kulay niya. So, hindi na natin makita yung kulay niya ng golden yellow kapag siya naging nanoparticles. Depende kung anong size niya, pwede siya maging red, pwede din siya maging purple, or pwede siya maging ibang kulay maliban sa golden yellow. Kasi kada liliit siya, magbabago yung kanyang color. So, pwede natin gamitin to as confirmatory para malaman kung nakasynthesize tayo or nakagawa tayo ng nanoparticles. Okay? So here, let's discuss about the synthesis process of synthesis of nanoparticles. Paano nga ba tayo bubuo ng nanoparticles? Actually, we have three methods. We have our physical methods, chemical method, and biological or biosynthesis method. But for this video, I'm going to discuss only two. So we have the chemical reduction method and the biosynthesis or biological method. Let's first start with our reducing agent. Okay, for chemical reduction method, we need to consider two, the reducing agent and the capping agents. So reducing agent is a, sabihin natin siya yung material or substance that capable of reducing or that reduces other substance. Okay, example of reducing agent is sodium citrate, sodium borohydride, and etc. Okay, so dito yung reducing agent mo, ang function is paliitin yung mismong material mo. Pero take note na habang lumiliit yung material, nag-i-increase din yung tinatawag nating surface energy niya. Okay, kapag nag-increase yung surface energy niya, may tendency siyang mag-interact with other particles. So for example, na-reduce mo nga yung size ng material mo. Na-reach mo for example yung nanoscale. Pero dahil mayroong increase in surface energy, mas may chance silang ulit mag-interact with each other. Ngayon, magiging senseless yung chemical reduction method mo kung after mong ma-reduce yung material mo ay nagbalik ulit sila or nag-aggregate sila, nagkaroon ng agglomeration, nagdikit-dikit ulit sila at bumalik sa dati nilang state. So kailangan mong pigilan yon. After reducing your material, kailangan mo ng tinatawag nating capping agents. So capping agents, also known as stabilizers, sila yung pipigil sa material mo na nasa nano size na bumalik sa malaking version or para hindi sila magdikit-dikit. Okay, to prevent agglomeration, we can use capping agents. Example of capping agents, we have our PVA or polyvinyl alcohol, and we also have our PVP or polyvinyl pyrrolidone. So marami pang pwedeng gamitin na capping agents, pero itong mga nakita nyong reducing and capping agents example ko po ay mga common lang po na ginagamit sa chemical reduction method. Okay? And ito pong pic na nakikita ninyo or picture na nakikita nyo, ito pa yung picture ng copper nanoparticles and silver nanoparticles. Again, we can use color change as confirmatory para malaman kung nakakapag-synthesize na po ba tayo ng nanoparticles. So here, for example, copper nanoparticles. Originally, the color of your copper solution is blue. So ang source kasi ng copper solution mo is pwedeng copper sulfate, pentahydrate, or any copper salt pwede mong gawin. Ang first step na gagawin mo for chemical reduction is magtimpla ng tinatawag natin magtimpla ng tinatawag nating metal salt. Okay? Yung salt na yon ay titimpla mo, gagawa ka ng solution nun. Then after nun, pwede mo after for example, maka-create ka na ng stock solution mo, pwede ka na mag-start undergo ng chemical reduction method. Hanap ka lang ng reducing agent mo and ng stabilizer.
Take note na mahalaga sa chemical reduction method ang ilang factors like temperature, um, temperature, you have your pH, okay, mahalaga din yan, and yung time na i-spend mo para synthesize ng nanomaterial. So, kailangan mo i-consider yung mga parameters na yon para maka-create ka ng maayos or magandang nanoparticles. So, for pH, siya ba acidic or basic ba yung gagawin mong solution? So, may effect yon kung makakabuo ka ng nanoparticles. Kaya, kailangan mo i-consider din yung temperature. So yung temperature, ano ba ang temperature mo? 100 degrees Celsius or below 100 degrees Celsius? So kailangan mo din siya i-consider kasi may mga ilang nanoparticles na hindi nabubuo kapag mababa yung temperature at meron din naman na hindi nabubuo kapag sobrang taas ng temperature. Okay, so here, kung nakikita nyo yung copper nanoparticles, originally, ang color po niya is color blue or light blue from the copper sulfate salt na nasa solution. Pero kung napapansin niyo, nagbago siya ng color, na-reach niya after 24 hours ay naging color black siya. So huwag niyo napansinin itong 0R kasi originally, hindi kasi siya masyadong visible, pero light blue po ang color ng copper salt, okay, copper solution. And here sa silver nanoparticles, ang original color po ay clear, okay, for the silver. Then, kung mapapansin niyo nagbago din po yung color niya. So, ibig sabihin, nakakabuo tayo ng silver nanoparticles. Pero take note, ito lang po ay confirmatory. So, pwede pa po tayong gumamit ng ibang instrumentation or yung tinatawag nating for characterization para malaman natin kung nakabuo tayo ng nanoparticles. So, pwede natin yung gamitin. And we also have our biological methods. For biological methods, we can use the plant extract and microorganisms. So, sa plant extracts po, pwede kasi tayo mag-create ng nanoparticles using plant extracts. Bakit? Kasi yung plant extracts po, meron po silang presence ng tinatawag nating mga phytochemicals na may reducing power and stabilizing power. So for example, nakahanap ka ng material with citric acid or meron kang material na merong, for example, polyphenols. Okay, so nakahanap ka ng mga materials na pwede mong gamitin as reducing or and capping agent na present sa extract nila, ibig sabihin, pwede mo na yun gamitin para mag-synthesize ka ng nanoparticles mo. Pwede ka din gumamit ng microorganisms like fungi, bacteria, and etc. So, pwede ka mag-synthesize ng nanoparticles gamit ang Staphylococcus aureus or S. aureus, or pwede ka din gumamit ng E. coli. Okay? So, pwede ka din gumamit po ng fungi. So, depende po sa trip niyo. So, bakit nga ba kaya ng microorganisms na kung ang plant extracts, di ba alam natin na plant extract dahil may phytochemicals sila na may reducing power kaya kaya nilang mag-create ng nanoparticles. Sa microorganisms naman, meron silang mga enzymes na kayang mag-reduce ng metal mo into desired nanoparticles pero need nito ng control. Okay? Here. Ito po ang example, workflow of the green synthesis of nanoparticles using plant leaves. First, you have your fresh leaves of plant, then kakat mo siya, and heating at a hot plate, then filter after you get the aqueous extract. So you will add it to your precursor solution. Take note, yung precursor solution po natin is yung ating metal solution. So magtitimpla ka po ng metal salt. For example, nagtimpla po kayo ng copper nanoparticles, copper solution, copper solution, nickel solution, silver solution. Kailangan nyo pa rin din pong itimpla muna yon bago kayo magkuha ng extract. So yun po yung gagamitin ninyong precursor solution. Then dito po, after nung pag-add yung reducing agent ninyo and yung metal nyo, magkakaroon ng bioreduction ng metal ions, then pansinin yung change in color. Then after makita yung pagbabago sa kulay, pwede na yung gamitin as initial confirmatory pa lang. Then para malaman kung totoong nanoparticles, you can use characterization methods. Okay, so next is pwede din tayong gumamit lang bacterial sources. Sabi ko nga, you can use Staphylococcus aureus and E. coli. So sila yung mga common na ginagamit para magkaroon ng biological reduction and makaform ka ng nanoparticles. Here, what is characterization? Kanina ko pa mini-mention kung anong characterization, but what is characterization in science? Characterization actually refers to the study of material features such as its composition, structure, and various properties like physical, electrical, and magnetic. Okay, so we have here your characterization. So ang pwede mong gamitin una for characterization is the SEM or SEM. SEM is the scanning electron microscope or scanning electron microscopy. Pwede ka niyang bigyan ng 3D images ng sample mo. And pwede niya ibigay din sa yung size and morphology ng yung sample.
So dito, pwede mo malaman kung anong size ng nabuo mong nanoparticles. So mahalaga itong characterization. The other, we can use what we call the XRD or the X-ray diffraction. Sa X-ray diffraction, pwede kanyang bigyan ng crystal structure and also pwede kanyang bigyan ng size ng iyong material. So pwede mo din itong gamitin para malaman yung size and yung crystal structure ng iyong na-synthesize na nanoparticles. And here we have our TEM or TEM. TEM is transmission electron microscope or transmission electron microscopy. Bibigyan kanya ng details, 2D images ng iyong sample. And pwede ka din niyang bigyan ng image size and other internal structure ng material mo. Pwede niya ibigay sa'yo. The next, we have our UV-Vis or the ultraviolet visible spectroscopy. Ano yung mga details na makuha mo dito? So yung mga bawat nanoparticles po, meron silang characteristic wavelength, okay? Or absorbance, sabihin natin. And yun po ay pwede nyong gamitin. Meron kang guide, for example, kung itong ganitong absorbance ng ganitong element or ganitong nanoparticles, pwede mo po yung gamitin para malaman kung nakakabuo ka ng nanoparticles. Kasi kada nanoparticles may iba-iba po silang absorbance. Okay, and last we have our FTIR. FTIR is the Fourier transform infrared spectroscopy. So we can use this para malaman naman yung if there is a functional group that is present in the surface of your material. So pwede mo siyang gamitin. So bibigyan ka din niya ng mga peaks, and yung peaks na po yun is special yun para sa specific na nanoparticles. Pwede mo din siyang gamitin. So bibigay niya sa mga functional groups na present sa surface ng yung material. Now let's go with the last part, the applications of nanotechnology. So yung nanotechnology, marami siyang application. Pwede sa optical engineering and communication, pwede din po sa electronics, metallurgy and materials, defense and security, energy storage, biomedical and drug delivery, agriculture and food, cosmetics and paints, biotechnology and textiles. So kung narinig niyo na po yung na-discover ng mga scientists or researchers ng Korea Advanced Institute of Science and Technology, naka-create po sila ng tinatawag nating at nabuo po sila ng isang nanomaterial na kapag in-spray mo, for example, ito ay nano coating, na kapag in-spray mo siya sa prutas or sa pagkain, may extending shelf life ng pagkain up to 48 weeks. So ayun po ay product din ng nanotechnology, ayun po ay nano coating. So with nanotechnology din, pwede din po kayong makagawa ng material, for example, na kapag inad mo sa isang bagay, pwedeng yung bagay na yun ay hindi na masisira. Okay? And kung familiar kayo dun sa sapatos na hindi nababasa, product po yun ng hydrophobic nanotechnology. Okay? Yung kahit anong gawin mo sa damit na yun at sa sapatos, kahit maglagay ka ng tubig, hindi po sila nababasa. Product po sila ng hydrophobic nanotechnology. Actually, nanotechnology, pwede mo din siya ma-apply sa biomedical and drug delivery. So, pwedeng yung targeted cells mo, may target cell ka, ang magde-deliver nun is yung mga nanoparticles mo. Okay? Or meron kang nanomaterial na magde-deliver ng mismong drug nun sa target location. Actually, sa ibang bansa, inaaral na din yung usage ng nanotechnology for cancer treatment. And for agriculture, pwede natin siya gamitin as nanofertilizers para sa nutrients, para sa may bigay yung nutrients na kailangan ng plant, we can use nanofertilizers. Dahil mas maliliit sila, mas mabilis nilang napapasok yung plant system at na-deliver yung needs ng plant. Okay? Then we also have cosmetic and paints. So kung familiar kayo, may mga inks na pwedeng mag-create ng, nagko-conduct ng electricity kapag ipinipinta. Pwede din silang gamitin. So for the extended, last is yung sa NAS Daily. Kung familiar kayo, merong isang Peruvian Japanese na scientist, nilinis niya yung buong lake. So mapapanood niyo yun sa NAS Daily. Ang gamit niya po actually is nanotechnology para linisin yun buo. Okay? Kinaya niya po yun, so kaya din natin gawin sa bansa natin. Here are the other applications of the nanoparticles. So pwede kang mag-create ng UV blocking textiles. Pwede din yung heat retaining textiles. Pwede din po yung for cancer therapy, drug delivery, imaging, antibacterial. So pwede po siyang gamitin para pumatay ng microorganisms. And pwede din siya for fungicides, food packaging, pwede sa electronics, quantum computers, wastewater treatment. Ito po yung tinutukoy ko. Yung thesis po namin is wastewater treatment, removal of cadmium from wastewater.
yung pong binuo naming nanomaterials ay merong impregnated na dalawang bimetallic nanoparticles. And kinaya niya pong i-remove yung cadmium from water. And pwede din po sa energy, lithium-ion battery electrodes, pwede din po natin siya gamitin. So, sobrang dami po ng pwedeng i-offer sa atin ng nanotechnology. Kailangan lang natin maging familiar sa mga kaya niyang gawin kasi yung nanotechnology nag-offer talaga sa atin ng mga kakaibang bagay, kakaibang properties na hindi natin makikita sa normal na materials. So, kapag may knowledge tayo sa nanotechnology, pwede nating masolusyonan yung marami sa problema ng hindi lang ng Pilipinas po, pati ng buong mundo. So that's all for this presentation and thank you all for listening.